Okay. Today we will discuss the topic 6.4. This is maximum likelihood estimation. Okay. Before discussing these topics, uh, we have already know how can we find out the maximum or minimum value of a function. Can you remember? We learned this concept from the calculus. Okay. The concept was if f of x is a function, this is given f of x. Okay. For finding maximum or minimum value of f of x, at first you have to differentiate this function with respect to x. Okay, that means f prime of x is equals to something. From here, you have to write for critical point that their points will be critical point at which a function has either maximum value or minimum value. Okay, that is for that case the values of f prime of x equals to 0. এটা ধরতে হবে। Okay. Then from here you to find out the values of x. That values will be called here critical point. Okay, this critical point will be called here uh, the function f of x has maximum value or either maximum value or minimum value at the critical point x equals to x0. If you have to take the again another derivative, this is second derivative of x. Okay, after finding the second derivative of x, you have to substitute x by x naught. If the values of f double prime of x naught is less than 0, then you can say that f of x has a maximum minimum value. That will be maximum value. Maximum value at the point x equals to x naught. And if the values of f double prime of x naught is greater than 0, then you can say that f of x has a minimum value at the point x equals to x naught. Understand? This is the concept for finding the maximum or minimum value of a function. Okay, at which variable, I mean at which point, কোন পয়েন্টে x এর একটা ভ্যালু, okay, x equals to something. For that case, for finding the maximum minimum value at the point x is something. Okay, at the point x. For that case, you have to differentiate the function with respect to key x এর respect to differentiate করতে হবে। Okay, but in that case we will find out the maximum value, maximum likelihood estimation. For that case, estimation will be for a parameter, but that has a given maximum concept. Okay, maximum. Tell me here, how can we use for this concept? A concept is maximum value বের করার জন্য কোন কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করব? The first concept or second concept here? অর্ধেক কোনটাই অ্যাপ্লাই করতে হবে? কোনটা So স্যাটিসফাই করতে first, হবে? First, okay? That will be satisfied. If this condition satisfies in this types of function, then we can say that that point will be called here maximum likelihood estimation. Okay. For that case, we consider random variables for which the functional form of PMF or PDF, PMF probability density mass function or probability density function is known. But the distribution depends on an unknown parameter that is called here theta, either any parameter, okay, that may have any value in a set, that is called here omega, called the parameters. This omega is called here parameters. তাহলে কি হবে theta, a parameter theta that belongs to কি omega. That omega will be called here parameter space. Okay. Perhaps we if we consider the exponential distribution, can you remember the P a PDF of exponential distribution? That was কি ছিল আমরা জানি f of x equals to 1 by theta e to the power minus x by theta. Is it right? The values of x will be greater than or equal to 0. When you consider this function, this is exponential distribution function. Okay. In that case, tell me here how many parameters here? How many parameters here? কত parameter আছে? Only one parameter, that is key theta. Okay. So for finding the maximum likelihood estimation, you have to consider this function in this way. You have to write this will be f of x semicolon. Semicolon means here this represents here
a variable. And theta semicolon after semicolon, you have to write the parameter. Okay, the parameter is here theta. That will be here 1 by theta e to the power minus x by theta here. Okay, but you have to write here the values of x is greater than 0 and theta, the values of theta is greater than what? Close to actually is greater than 0 here. যদি theta 0 হয়, that will be undefined. Okay, but the values of theta can't be negative. Negative হলে আমরা জানি কোনো পিএমএফ বা পিডিএফ কখনো নেগেটিভ হলেও হতে পারে না, সবসময় গ্রেটার দ্যান জিরো, সবসময় খেয়াল রাখতে হবে। দ্যাটস ওয়াই দ্য ভ্যালুস অফ থিটা উইল বি গ্রেটার দ্যান জিরো হিয়ার। Okay, that theta belongs to omega. Omega is here. Theta such that 0 is less than theta is less than infinity. মানে কি 0 is less than theta less than infinity মানে কি? You can write directly theta is greater than 0. That I have already written here. Theta is greater than 0. Okay. For finding maximal likely estimation, you have to consider here n independent random variables. That will be called here x1, x2 up to xn, and try to estimate the values of theta. আমাদের কি করতে হবে, আমাদের random variableগুলোকে এখানে how many random variables here? Only one random variable. But for finding maximal estimation, you have to convert, or you have to consider this random variable into n times random variable. Okay, x1, x2 up to xn, and try to estimate the values of theta by using observations x1, small x1, small x2, small xn. That will be the corresponding values of capital X1 up to capital Xn here. The function of capital X1 up to capital Xn used to estimate theta. Like theta ke estimate. Say that the statistic U of capital X1 up to capital X is called here estimator of theta. Then আমাদের থিটার যে এস্টিমেটর পাবো সেটা কি হবে? Theta estimator will be we have to convert into the capital random variable x1 up to xn. That will be called here statistic. Okay, we want it to be such that the computed estimate যেটাকে এস্টিমেট করা হয় u of x1 up to xn is usually close to এই ভ্যালুটা কি হবে? Close to theta হবে, since we are estimating one member of tau এর একটা ওমেগা একটা মেম্বারকে থিটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতেছি। ওকে, for estimate করতেছি for that case such that an estimator, such an estimator is called here point estimator. তাহলে থিটার মানের উপর ভিত্তি করে যে এস্টিমেট বের করব, that will be called here কি point estimator. For that case, if we consider a distribution that is b of 1 comma p, now tell me, can you say about this formula, like this form b of 1 comma p? Response me. Before discussing this, can you remember about b of n comma p? What do you mean by b of n comma p? This represents binomial distribution. Okay, n is the number of tiles and p is the probability of success. যদি এটা হয় থাকে, from here tell me, what do you mean by b of n comma p? 1 comma p? That is here Bernoulli distribution. Bernoulli means কি? That will be one experiment. Okay, সেখানে কি থাকবে? একটা এক্সপেরিমেন্ট থাকবে, মনে পড়ে Bernoulli distribution. Okay, in that case we know that the PMF of Bernoulli distribution, that was কি ছিল? f of x ছিল equals to কি ছিল মনে আছে? p to the power x into 1 minus p whole to the power 1 minus x, and the values of x will be 0, 1. যখন 0 হবে তখন হবে failure, আর যখন কি হবে 1 হবে তখন হবে success. But for finding maximum likely estimation, you have to define the function f of x semicolon, the parameter. Here parameter is here, parameter is p, so that will be here. But here you have to define that the values of p lies between 0 up to the probability কার মধ্যে থাকে? 0 থেকে 1 এর মধ্যে থাকে না? So that will be 0 to 1 here. That is given here. From here we can say that the values p belongs to tau is has that 0 up to 1. So from here u of capital X 1 up to capital Xn will be here estimator, and u of small x1 up to small xn is a good point estimate of p, where x1 up to xn are the observed values of the random sample. From here we can write probability of capital X
f1 equals to x small xn, okay, x1 value is small xn, and capital Xn equals to small xn. We can write this will be as given probability of capital X1 equals to small x1, comma dot dot dot, then over capital X2 equals to small x2 up to capital Xn equals to small x. In that case, in our question that has given the random variables x1, x2 up to x will be কি হবে? These are experimental in independent times কেউ কারোর উপর ডিপেন্ড করে না। In that case, when two events are independent, can you remember the formula was কি ছিল? Probability of A intersection কি কেমন ছিল মনে আছে? For the independent event, that will be the probability of A into কি হবে? Probability of B, is it right? Bounce me. Since this is the PMF probability mass function, okay, so you have to product the corresponding random variables probability mass function. যেহেতু আমাদের কি capital Xn এর corresponding value is small xn 1, okay, so you have to replace this x by small x1. That will be তাহলে কত হবে? You can write this will be by using this form, that will be কত হবে? f of x1 semicolon p into dot dot dot, last time will be for xn এর জন্য into হবে সবকে into, okay, up to for last time that will be f of কত হবে? xn semicolon. Understand? From here, tell me, if you substitute x by x1, so that will be তাহলে কত হবে? p to the power x1 into 1 minus p whole to the power 1 minus x1, is it right? Into dot 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 into কত হবে? আবার কত xn টা আছে, f of xn semicolon p, so if you replace x by xn, that will be কত হবে? p to the power xn into কত হবে? 1 minus p whole to the power কত হবে? 1 minus xn here. Understand? Response me. But symbolically, we can write this will be product. This is the symbol of product, okay. The product for that case, that will be the কত হবে? If the how many terms here? x1 up to xn, n terms is, okay, so you can replace that n terms by I equals to 1 up to n here. যদি কি I equals to 1 up to n হয় নাও, তাহলে কি তার power of কি হবে? p will be কি হবে? xi into 1 minus p whole to the power 1 minus xi here. এটা ওকে, তাহলে এখন খেয়াল রাখো, this represents a product form, অথবা আমরা এটাকে শর্টলি লিখতে পারি, it depends on it, তুমি কিভাবে লিখতে চাও। I equals to 1 up to n লিখতে পারি, f of xi semicolon p, এটাও কিন্তু লেখা যায়, তো এটা তোমার উপর নির্ভর করে, এটাও লিখতে পারো, এটাও লিখতে পারো, it depends on it, okay. But from here, if you product in terms, can you remember by indices form the values of x to the power a into x to the power b will be? Response me. কি হবে বল দেখি? The values of x to the power a into x to the power b will be কি হবে? x to the power p plus b, x to the power কি হবে? a plus b, so that will be the product করা হয়, তাহলে p to the power x1 plus কি হবে? Then next term is p to the power x2, okay, তাহলে কি হবে? x2 plus last term is here xn, তাহলে কি হবে? এটা প্রোডাক্ট, এটা প্রোডাক্ট আছে, so that will be xn here. Similarly, 1 minus p whole to the power কি হবে? First term is here 1 minus x1 plus dot 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 plus last term is here 1 minus xn here. Understand? In abbreviately, we can write this will be কি হবে? p to the power summation of কত হবে? xi, i এর মান কি 1 থেকে n যদি নাও, that this represents the summation of sum of x1, x2 and xn equal to the xn. বুঝতে পারছো? Can you write this is in abbreviate form in this way? Response me. এই রেসপন্স দিতে বুঝতে পারছো, এটাই আমাদের বুঝতে হবে। Understand? So in that case, that will be কত হবে? 1 minus p whole to the power summation of 1 minus xi, okay. But in that case, you have to remind that the values of I is equal to 1 up to n. In that case, it is also I equals to 1 up to n here. So
If we expand this term, summation of I equals to 1 up to n 1 minus xi. For that case, tell me if you take sum on both terms, that will be equal to I equals to 1 up to n over 1 minus sum of xi I equals to 1 up to n here. Okay, tell me here from the first term, can you say the sum of 1 over I equals to 1 up to n, the value will be কি হবে? Can you say n. why n? Tell me. So প্রত্যেকবার 1 হবে, so n times 1. And from here, tell me if you sum 2 over I equals to 1 up to 5, what do you mean by this? This represents you have to sum 2 how many times? 1 up 5 to 5, times. 5 times. Okay, so that will be কত হবে? 2 into 10. 5, that is 10. Okay, but in that case you have to sum 1 how many times? N times. So that n is times. 1 into n means n. Okay, and the summation of xi. Okay, so that has given directly that I have written here this term directly. P to the power summation of xi 1 minus p to the power n minus কত summation of xi. Understand? Response me. Response me. কি বুঝতে পারছো? তাহলে এখন যদি এটা বসাও তাহলে in abbreviated we can write this will be p to the power sum of xi 1 minus p whole to the power কত হবে n minus sum of xi. Is it right? তাহলে এই রেজাল্ট আর কি আছে? This result are same here. Okay, which is the joint PMA poverty mass function of x1 up to xn. Okay, xn evaluated at the observed values. Now we have to find the values of p that maximizes the PMA poverty mass function. এটাকে ম্যাক্সিমাইজ করে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পাওয়া যাবে। তাহলে আমাদের যখন ফার্স্ট একটা ফাংশনের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বের করলাম, এই ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বের করার সময় ফাংশনটা কার স্পেসে ডিভাইড করছি বলো দেখি, মনে পড়ে? কার স্পেসে ডিভাইড করা হয়েছে? x এর রেসপেক্টে। why we have to differentiate x with respect to x? Because we have to find out the maximum or minimum values of f of x at that point x. x এর মান যেন বের করতে হবে। But in that case, in this topic, we have to find out the maximum value of a function at a parameter, at the parameters. Okay, প্যারামিটারের পয়েন্টে প্যারামিটার কোন ভ্যালুর জন্য ফাংশনটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পাওয়া যাবে। ওকে, সেই ভ্যালুতে আমাদের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পাওয়ার জন্য তাহলে কি করতে হবে? আমাদের দেখো এই যে আমাদের এই ফাংশনটার মধ্যে প্যারামিটার কি পি না? রেসপন্স করো। তুমি যখন কি এটা বার্নৌলি ট্রায়াল কনসিডার করলে প্যারামিটার পি, আমার কি করতে হবে? ডিকশনারি এক্সপ্রেশনের জন্য পি পয়েন্টে পি এর কোন মানের জন্য এই ফাংশনে কি পাবে? ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বা ম্যাক্সিমাম এক্সপ্রেশন পাওয়া যাবে, সেই ভ্যালুটা ফাইন্ড করতে হবে। ফাইন্ড করতে গেলে পিটা এখানে বেজ আকারে আছে। ওকে, বেজ যেহেতু আছে, ইফ ইউ ডিফারেন্সিয়েট দিস ফাংশন পি, ওকে, এই কেসে যদি পি এর ডিফারেন্সিয়েট করো ম্যাথটা কি হবে? অনেক জটিল হয়ে যাবে, অনেক কমপ্লিকেটেড হবে। ওকে, সো ফর সিম্পলিসিটি টেক লন অন বোথ সাইডস। বোথ সাইডস লন নাও। তাহলে কি লন এ ইন্টু লন বি মানে কি বলো দেখি? রেসপন্স মি। লন এ ইন্টু বি প্লাসটি কি হবে বলো দেখি? So ln a plus ln b. লন এ প্লাস লন, okay, need to apply this concept here. আমি একটু উপর লিখতেছি তাহলে আর ক্লিয়ার হবে। তাহলে here is the, so for finding maximum likely estimation we will consider a function L of p. P is the parameter of the probability mass function of the probability distribution. Okay, that we can write L of p semicolon x1 comma x2 dot xn here. Okay, if you expand L of p semicolon this, we can write that will be কি হবে? f of x1 semicolon p into dot কি হবে? f of xn semicolon p here. ওকে, তোমাদের ম্যাক্সিমাম লাইকলি এস্টিমেশনকে আমরা সহজ করব এইভাবে ডিফাইন করব। ডিফাইন করার পরে নাও ইফ ইউ সাবস্টিটিউট the corresponding values that I have already discussed here, okay, then you will get this, that is কত
p to the power summation of xi 1 minus p to the power n minus xi সেটা এখানে লেখা আছে ওকে it is আমাদের ডিফারেন্সিয়াল রেজাল্ট now we want to find out the values of p for which we have to find out the maximum values of L of p for the values of কত আমাদের কি p এর মানের জন্য L of p আমরা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বের করতে চাই so without derivative if you take if the values of summation of xi মান 0 ধরো এটা আমাদের অ্যাজাম্পশন ওকে যদি তুমি ম্যাথমেটিক্যালি আমরা প্রুভ করতেছি যদি আমাদের summation of xi যদি the values of summation of xi যদি 0 হয় তাহলে বলো দেখি the values of lp এর মান কত হবে L of p xi এর মান যদি 0 হয় তার পাওয়ার the p to the power কত হবে 0 এর মান 1 হয়ে যাবে না রেসপন্স করো if you take summation of xi equals to 0 in this equation number 1 then from here tell me the values of lp will be কি হবে p to the power 0 into 1 minus p whole to the power n minus 0 তাহলে কত হবে শুধুমাত্র 1 minus p whole to the power n থাকবে okay which is maximized over the we know that p represents here probability of success okay so the values of probability of success lies between 0 up to 1 in the range 0 up to 1 okay over this range the values of L of p will be maximum when if you take p equals to 0 okay which is denoted by p cap represents here maximum likelihood estimation okay যখন আমরা কি এস্টিমেশন রিপ্রেজেন্ট করি তখন কিন্তু আমরা কি সেটাকে সেই ডেটাটাকে ক্যাপ নোটেশন দ্বারা ডিনোট করি ওকে পি এর মান যখন কি করবে 0 দ্বারা ডিনোট করবে দেন ইউ উইল গেট দ্য ভ্যালুস অফ এল অফ পি উইল বি কত 1 টু দি পাওয়ার 0 1 টু দি পাওয়ার n 1 টু দি পাওয়ার n মানে হচ্ছে কত 1 ম্যাক্সিমাম ভ্যালু 1 পাওয়া যাবে এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু নাও if you consider or if you take the values of summation of xi is n the summation of xi মানে n নেওয়া হয় ওকে n minus n মানে 0 হয়ে যাবে তাহলে কি এই টার্মটা ওমিট হয়ে যাবে শুধুমাত্র কি থাকবে p to the power n থাকবে ওকে since the values of p is 0 up to 1 okay for which values of p that will be maximum value that equals maximum value in that case if you take p equals to 1 p মানে তো 1 নেই that will be 1 to the power n মানে 1 পাওয়া যাবে okay this is the concept now we will consider summation of xi is neither 0 nor n 0 না n ও না যদি 0 না হয় n ও না হয় তাহলে তুমি যদি if you find out if you substitute the values of p equals to 0 or 1 p এর মানে lower value তে 0 বসাও এবং upper value তে 1 বসাও then in both cases this value will be 0 here that is given here okay now we want to find out L of p is greater than 0 for all p belongs to 0 comma n আমরা যেটা আমি প্রথমে ডিসকাস করতে চাইলাম আমাদের মূল কি করতে হবে এগুলো আমাদের দরকার নেই সাধারণত কি বোঝার জন্য বলা হলো ওকে সো ফর ফাইন্ডিং ম্যাক্সিমাম likelihood estimation for the function L of p করতে হবে from here we have to write from here we have to find out the values of L of p which is greater than 0 for all p belongs to 0 up to 0 comma open interval 0 comma and the close মানে কি close মানে 1 আর 0 ইনপুট করো তো 1 আর 0 যদি ইনপুট করা হয় তাহলে L of 0 এর মান 0 L of 1 এর মান কত এই জন্য কি করা হয়েছে এটাকে বাদ দিয়ে ওপেন ইন্টারভ্যাল লেখা হয়েছে সো টু ম্যাক্সিমাইজ L of p for 0 up to n তাহলে এখন দেখো p এর মান যদি বের করতে চাও তাহলে আমি কিন্তু অলরেডি প্রিভিয়াস ফাংশন বলা হয়েছিল আমি এখানে f of x এর ম্যাক্সিমাম বের করতে করছে আমাদের ফাংশনটাকে x এর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করছে বাট in this function we have to find out the maximum value of L of p for the values of p p এর মানের জন্য কি করব L of p ফাংশনের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বের করব that's why we have to differentiate this function with respect to p এর রেসপেক্টে ডিফাইন করতে হবে but in that case p is here base then p যখন base হবে তখন কিন্তু this math will be complicated okay in that case we will take ln on both sides of the equation number 1 if both sides ln নেওয়া হয় তাহলে কি বল ln L of p হবে this equals to কি হবে ln of this then there has the product of two functions okay so we know that ln a into ln b মানে হচ্ছে কি response me ln a into ln b মানে that is কি ln a plus ln b
and if the values of ln a to the power মনে করে x আছে, this represents power, you can take for that case power is the coefficient of ln, will be the coefficient of ln here, তাহলে x into কত হবে ln a, okay, you have like this concept. You have, if you apply this concept here after taking ln on both sides, okay, then we can write 1 will be in this form, 1 কে এই ফর্মেটে আমরা লিখতে পারি, okay. For finding the critical point, okay, you have to differentiate this equation with respect to p, p respect to differentiate করতে হবে, okay. When you differentiate with respect to p, in that case p will be variable, other terms will be constant here, p কি হবে variable হবে আর other terms কি হবে constant, তাহলে summation of xi constant হবে, n minus summation of xi constant হবে, okay. So we know that the values of ln p is 1 by p, n minus summation of xi constant, the values of ln 1 minus p minus কি 1 by 1 minus p, এখন যদি 1 minus p কে ডিভাইড করো that will be হয় কি minus 1, okay. This will be the first derivative of ln p. For critical point কি করতে হবে, critical মানে x maximum ভ্যালুর জন্য this the differentiation will be 0, 0 বসালে আমার পাবো কি from here we can write this value equals to 0, okay. If you simplify this result, then you will get from here to find out the values of p, okay. From here we can say that the values of p will be কি হবে summation of xi by n. Can you hear me, response me, শুনতে Yes, পাচ্ছো? sir. Okay, তাহলে সেই কাজটা এখানে করতে p এর মান কি হলো summation of xi by n পাওয়া গেল, okay. This is equals to কত, what do we mean by summation of xi by n? This represents p x bar, is it right? Response me, what do you mean by x bar? This represents like a sample mean, is it right? Yes, sir. Okay, this represents here sample mean. তাহলে যেহেতু আমাদের কি ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড এস্টিমেশন বের করতে হবে ফর ফাইন্ডিং ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, ওকে. সো you have to differentiate again with respect to p that I have already discussed here. কি করতে হবে আরেকবার differentiate করতে হবে, but in your textbook this is not included, okay, that has not included, include করা হয় নাই, but when we will give a question you have to show all of these concepts, okay. তাহলে এখানে আমাকে বলো, তাহলে if you differentiate this derivative with respect to p again, okay, then the result will be this form. After writing this, that would be this result, okay. Now you have to substitute, but since we have to find out the values of k, f double prime of x naught is less than 0, এটাই আমাদের ফাইন্ড আউট করতে হবে। less than 0 মানে কি নেগেটিভ ভ্যালু। what do you mean by less than 0? the value will be কি হবে must be negative, understand? এটা আমাদের বের করার জন্য কি করতে হবে, তাহলে now we have to substitute the values of p is here x bar, তো p এমন কি করব x bar বসাবো, তারপর বসানো হয়, so from here we have to take a concept, that concept is here, what do you mean by x bar? X bar means হচ্ছে কি summation of xi by n, okay. From here we can say that the values of summation of xi will be কত হবে n into x bar, okay. In that case, by in this line you can apply the values of summation of xi will be কত হবে n into x bar বসানো হবে, সেটা এখন বসানো হয়েছে, তাহলে এর summation of xi টা কি বসাতে পারো n into x bar, okay. After substituting both results here, if you calculate, okay, then the result will be minus n by x bar into 1 minus x bar here, okay. In the boundary trial we know that the values of p was কি ছিল lies between 0 up to 1, is it right? Okay, 0 is less than p is less than 1. From previously we know that the values of p কি হবে lies between 0 up to 1, কিন্তু আমরা জানি কি p এর মান এখানে দেখলাম x bar, so from here we can say that the values of কত হবে x bar also 0 is less than কত x bar is less than 1, তাহলে x bar মান কি থাকবে 0 থেকে 1 এর মধ্যেই থাকবে, তাহলে 0 থেকে 1 এর মধ্যে থাকা মানে কি from here we can say that the values of x bar is positive, n is here integer number 1 2 3 4 infinity, okay, and x bar is positive here, that is 0 up to 1 and 1 minus x bar, যেহেতু আমাদের x bar মান 0 থেকে 1 এর মধ্যে হয়, this can't exceed 1, 1 কে যদি exceed করতে পারে না, so if you subtract x bar from 1, so that will be also positive, তাহলে n positive, x bar positive, and 1 minus x bar also positive, but in these cases this is negative value,
the sign is negative. That's why we can say that কি হবে, this value will be কি হবে, less than 0. Is it right? Response me. N x bar 1 minus x bar, all terms here positive, but their coefficient is here negative. That's why we can say that this is negative value. Is it right or wrong? It is right. Okay, so with the negative value is from here we can take the comments here. The maximum likelihood estimator for P is P cap, that is denoted by capital X bar. That is denoted by capital X. Understand? Response me. I response me বুঝতে পারছো কিনা? Yes, sir. Okay. This will be the result here. Okay, এটাই আমাদের result হবে. Let x1, x2 up to xn be a random sample from a distribution that depends on one or more unknown parameters theta 1 up to theta n. যদি আমাদের in the previous question there was how many parameters? One parameter. If the parameters is more than one, that means how many parameters here? Theta 1 up to theta n, m number of parameters. Okay, so with PMF or PDF, that is denoted by f of x semicolon theta 1 comma theta 2 up to theta n depending on, and the maximum likelihood function will be হবে কি L of theta 1 comma up to theta n, that will be f of x1 semicolon theta 1 comma up to theta n into the f of x n semicolon theta 1 comma theta n. Okay, we can compare this result with the key maximum likelihood estimation function. এর সাথে আমরা কি করতে পারি, কম্পেয়ার করতে পারি। ওকে, তাহলে এখানে কি m parameters, but in that case there has to only one parameter. then কি p parameter আগে লেখা হয়েছে x1 x2 up to xn পরে লেখা হয়েছে, but in that case কি করতে হবে, প্যারামিটারগুলোকে আগে লিখতে হবে, ভ্যালুগুলোকে আগে লিখতে হবে, প্যারামিটারগুলোকে পরে লিখতে হবে। So here u1 of x1 semicolon xn dot ums of x1 comma dot to xn is that m tuple. M tuple কি m সংখ্যক কি আছে কম্পারেন্স, বিকজ u1 up to un, how many comparables here, m comparables, এটা m tuple মানে m comparables বুঝেছে, ইন হচ্ছে কত থিটা, এটা ওমেগা। ওকে, so that maximizes L of theta 1 up to theta n. Then theta 1 cap, this is the estimator here up to theta n cap, that will be denoted by this concept, are the maximum likelihood estimators of theta 1 up to theta n respectively. The theta 1 estimator হচ্ছে এটা u1 of x1 semicolon x1 dot xn, আর theta m এর estimator হবে কি u suffix m of x1 dot xn here. Okay. The corresponding observed values of these statistics, namely u1 of x1 dot xn comma dot u suffix m of x1 dot xn, are called maximum likelihood estimates. Okay, for one unknown parameter we can define the maximum likelihood estimator. The maximum likelihood function will be কি হবে, L of theta equals to pi of কত equals to 1 up to n f of xi semicolon theta, that has given here. যদি আমাদের প্যারামিটার একটা থাকে, then we can write this will be, but this function will be in this form. আর যদি more than one parameter থাকে, then the maximum likelihood estimate function will be this form. Okay, এটা কিন্তু এটাকে বলা হয়েছে। This is the form of one parameter. This is the form of K for n number of parameters. Okay. So by using this concept, we will solve some examples here. First, we will see the example number 1.
In the example number 1, there has given let x1, x2 up to xn be a random sample from an exponential distribution with PDF. This PDF is here f of x semicolon theta equals to 1 by theta into e to the power minus x by theta. The values of x is greater than 0 and theta will be also greater than 0 here. Okay, for solving this problem, this example, at first you have to write, okay, from this line, we will start this problem, this example. This types of problem we will solve by using by writing the first line. At first, you have to write the maximum likelihood estimation, like maximum likelihood function here. Okay, so the maximum likelihood function is here, which in this problem by in this function, how many parameters here? বলতে কি ফাংশন কতটা প্যারামিটার আছে বলো in example number 1 how many parameters here? Only one parameter, okay, that is theta. Since this is theta, so করতে হবে, so the maximum likelihood function will be L of theta equals to L of theta semicolon x1 dot dot xn, which we can write in this way that we have already discussed for one parameter's maximum likelihood estimation. Okay, এই concept apply করা হয়েছে। Apply করা হয়, তাহলে from here tell me we can write in the product form 1 by theta into e to the power minus xi by theta, is it right? Because here the values of x is here x1, x2 up to xn here. Okay, so when you write this term in the product form, okay, in that case you have to replace x by xi here with im 1 up to n represent for this. Okay, so from here tell me, can you say this represents tell me here this represents how many terms here product? 1 by theta into e to the power minus x I by theta, এখানে কতটা টার্ম প্রোডাক্ট আছে টেল মি? summation I equals to 1 up to n 1 by theta into e to the power minus x I by theta, tell me here কতটা টার্ম প্রোডাক্ট আছে? n সংখ্যক এই সেম টার্মস প্রোডাক্ট আছে। ওকে, where I equals to 1 up to n, I equals to 1 to I কোথায় শুধু x এর মধ্যে আছে, আর তো I আছে নাই, so in terms that will be same, 1 by theta is same. Okay, we know that x into x means হচ্ছে কত? x square. Okay, so if you product 1 by theta n times, okay, so that will be কত হবে? 1 by theta to the power n. Okay, and in this case e to the power at first term, in the first term that will be e to the power, that means key clearly if you expand this, that will be 1 by theta into e to the power minus x1 by theta, 1 by theta into e to the power minus x2 by theta, okay, into dot into 1 by theta into e to the power minus xn by theta here. Okay, from here tell me how many terms in the product form here? N terms, so that will be what হবে 1 by theta whole to the power n, and in the next term, next cases, these are the product here. In this case e is base here. Okay, so e is to base, in this case প্রত্যেক কেসে এটা base, in that case কি করতে হবে? You have to take summation of the powers here. So, okay, in this case my negative sign is here. Okay, so minus coefficient, and you can take summation কত হবে? xi by theta. Theta is constant, so you can write this will be কত হবে? 1 by theta to the power n e to the power minus কত হবে? Summation of xi by theta. Okay, this and this is that are same here. So from here, this is the maximum likelihood function here. In every problem from these topics, you have to write for one parameter, you have to solve the problem by using this function here. Okay, at first you have to write that, you have to find out the maximum likelihood function, that will be this concept. Since we have to find out the maximum likelihood estimation for the values of, for which values of here, for
for which terms here কোন টার্ম আছে বের করব that will be theta theta respect আমি কি করব but in that case theta here কি denominator আছে here has also denominator okay this is the page okay if you want to find out the values of for finding theta if you find out the maximum likelihood estimation or maximum value okay so you have to differentiate this term into theta but that procedure will be here complicated it's complicated way so you have to take log or logarithm concept or ln concept on both sides of equation 1 তুমি কি করো প্রসেসের logarithm নাও then the left side will be ln of L of theta and right term will be করতে হবে ln of কত 1 ln of this term okay but in that case there is product of two terms so from here we can say that it's ln A plus ln B okay but in that case কি আছে can you say the values of ln 1 by theta to the power n what do you mean by this কেন এটা minus n into ln theta হইলো এটা বলতে পারবে in that case we can say that ln of 1 by theta to the power n মানে হচ্ছে কি that is ln of 1 by theta whole to the power n since n is power so we can this is কত 1 n into ln of 1 by theta okay but we know that the values of ln A by B can you say that was কত ছিল ln A minus k minus ln b. ln B but n is product okay so that will কত হবে ln 1 minus ln theta is it right can you say the values of ln A 1 ln 1 এর মান কত that is 0 here so it's 0 so that will কত হবে minus n into ln theta understand response me do you understand ln 1 মান যেহেতু 0 so that will কত হবে n times minus ln theta that will কত হবে minus n ln theta that is the answer okay similarly in that case this is the power okay if you take the coefficient of ln that will be ln e can you say the values of ln e is here ln e মান কত 1 okay সেই 1 এখানে বসিয়ে দিয়েছি then you will get this result for this is the ln value okay so for finding the maximum value at the theta you have to differentiate this function with this equal theta then the result will be this form okay at the maximum value we know that this derivative will be 0 from here you have to find out the values of theta the values of theta is here কত x bar summation of xi by n that will be x bar here okay x bar means here কত summation of xi by n for finding maximum value you have to differentiate equation of 2 again with theta okay then that will be this result in that case you have to find out this value at the point হচ্ছে কত theta equals to x bar okay so in that case you have to substitute theta by x bar then theta equals to x bar দ্বারা replace করো then the result will be কত হবে minus n by theta square here okay but in that case we have already replaced summation of xi by কত n into x bar n into x bar বসাও okay and we know that the x bar is here theta সেটা বসাও উল্টা কাজ করা হয়েছে যাই কারণে কেন that result will be কি say minus n by theta square theta any values of the square of any values is always positive okay n is also positive so from here we can say that this is কি হবে negative okay this is negative value হলো so from here we can say that one has a maximum likelihood value at theta equals to কত x bar theta equals to x bar কি হবে maximum value পাওয়া যাবে so the maximum likelihood estimator for theta that will be denoted by কত হবে always এর maximum likelihood estimator কে theta ক্যাপ যেটা আমাদের ট্যাবলেট থাকবে তার উপর ক্যাপ দিতে হবে আর সেটা হবে কি আমাদের ক্যাপিটাল লেটার ফর্মে লিখতে হবে দ্যাট উইল বি কি ক্যাপিটাল x বার তাহলে এর প্রিভিয়াস যে ম্যাথটা করলাম সেটা কিন্তু এইভাবে লিখতে হবে the one has a maximum likelihood value maximum value at theta equals to বা আগে তো t equals to x bar ছিল so the maximum likelihood estimator for theta is theta cap equals to that will be capital random variable form that capital x bar okay from here can you say the values of capital x bar that represents here summation of capital xi by কত the number of values here okay the values of I is here কত 1 up to n this is the result for কত
maximum value estimate. এটা কিন্তু একটা রেজাল্ট। ওকে, রেসপন্স মি। By the similar concept, you have to solve the example number 2 also. This is one number example, example number 2. In that case, this is geometric distribution. We know that how many parameters of the geometric distribution, there is also one parameter. Okay, so the maximum, the likelihood function will be here, this form. Okay, I have already written the form here. Okay, from here, since you have to find out the maximum value of L of P at the point P, okay, that's why you have to, the values of P is at this form. That's why you have to take ln on both sides, both sides ln with that. Because now, then you will get that the values of ln of LP, that will be this result. এটা তোমাদের করতে হবে এখন। আমি এক নম্বর ম্যাথটা জিজ্ঞেস করেছি, সব সলিউশন এখানে দেওয়া আছে, শুধু দেখে দেখে বুঝতে হবে। Okay, now if you differentiate on both sides which is equal to P, then that will be this result. At the maximum value, this derivative is 0. From here, you have to find out the values of P. The values of P is equal to n by summation of x by here, x bar, summation of xi. Okay, so if you take this numerator in the denominator, that will be equal to 1 by summation of xi by n. We know that the values of summation of xi by n is equal to 1 by x bar here. Okay, this is the, from here we can say that the values of P is key reverse of reciprocal of x bar. X bar এর বিপরীত reciprocal of. Okay, for finding maximum likely estimation, you have to take, you have to differentiate the equation of 2 which is to P again. So this is the derivative of second times of which is to P. Okay, after evaluating this, you have to substitute the values of P here. P এর মান বসে দাও, that is 1 by x bar. Okay, বসানোর পর if you simplify these two terms, then the result will be this form here. Okay, from here you can say that this is the x bar square, any terms square is positive, this is x bar square is also positive, x bar is also key here positive because P represents here key, the values of P is 0 to 1. Okay, so from here we can say that the values of P এর মান 0 to 1 এবং সেটা কি আছে পজিটিভ। ওকে, সো দ্য ভ্যালুস অফ x বার ইজ অলসো কত হবে পজিটিভ হিয়ার। পজিটিভ হলে this is positive value, this is positive value, but both coefficients are negative, so we can say that this will be key less than 0. So one has a maximum value at the point P equals to 1 by x bar, so maximum likelihood estimate of for P that will be given to the P cap, that is কত 1 by capital X bar. Okay, now you have to expand this কত হবে n by summation of xi here. Okay, now we will see the next example here. In the next example, that is example 3, the values of x n are x1, x2 up to xn be a random sample from n of theta 1 comma theta 2. What do you mean by this? Response me. What do you mean by n of theta 1 comma theta 2? Can you say? Response করো। কি বলতে পারবো what do you mean by n of theta 1 comma theta 2? Since this is n means কি normal distribution theta 1 comma theta 2. What do you mean by this? This represents the values of কত mu is theta 1 and variance is here কত sigma square is here কত theta 2. We know for these terms the PDF of normal distribution that was কত ছিল f of
x equals to কি ছিল বলো দেখি, can you say 1 by e to the power 2 pi into sigma square into e to the power minus x minus mu whole square by কত 2 sigma square. Okay, in that case কি কি ছিল, x is any real number 0 plus infinity and the values of the x যদি এটা হয় mu is also keep below minus infinity plus infinity and but the values of sigma is greater than 0 here. Okay, so in that case when you will use this form, in that case the parameter will be কত হবে x semicolon the how many parameters here theta 1 theta 2 that will be কত theta 1 comma theta 2 here. In that case this function will be কত হবে 1 by root over কত 2 pi the values of sigma square is here কত theta 2 that is কত হবে theta 2 e to the power minus x minus কত the values of mu is here theta 1 that is theta 1 whole square and divided by 2 sigma square is theta 2. Okay, but in that case from here we can say that the values of x was in real number. In that case the values of x was in real number, theta 1 will be কি হবে in real number, mu is real number, so theta 1 will be real number and theta 2 will be here কত sigma is greater than 0, so the values of theta 2 is greater than also কি 0. Okay, so there is this concept here, the values of theta 1 will be key lies between minus infinity to plus infinity and the values of theta is greater than 0 here. Okay, so in this problem from here tell me in this problem how many parameters here, 2 parameters. The 2 parameters here, so in that case the likelihood function will be what হবে L of theta 1 theta 2 that will be f of x on semicolon theta 1 theta 2 into dot 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 into f of কত হবে x in semicolon theta 1 comma theta 2. Okay, this f of x1 semicolon theta 1 theta 2 into those all functions here in the product of যেহেতু product form আছে, so you can write that directly in the product that is কত in the pi notation. Okay, the values of pi is here 1 up to n. Okay, this will be 1 by root over 2 pi theta 2 into ex e to the power minus কত হবে xi minus কত হবে theta 1 divided by 2 into yeah 2 xi minus theta 1 whole square divided by কত 2 into theta 2 here. Okay, so from here if you expand this তাহলে যেহেতু এখানে কি আছে যদি এক্সপ্যান্ড করা হয় এই সেম টাইম তাহলে i আমার কি 1 থেকে n বসাতে হবে কিন্তু i টা ইস্যু চেঞ্জ হবে x টা চেঞ্জ হবে বাকি অলটা will be same. Okay, so from here we can say that you can write this will be কি হবে the power of root over 2n into theta 2 পাওয়ার কত হবে n হবে n টাইমস আছে and this will be e to the power ফর্মেটে আছে in that case that will be summation notation. Okay, so this will be কত 1 by root over 2 pi theta 2 whole to the power n e to the power minus কত summation of কত হবে xi minus theta 1 whole square divided by 2 theta 2. Okay, so from here for finding the values of maximum likelihood value for this function, okay, so we have to differentiate কি করতে হবে, but in that case how many parameters here 2 parameters. How many parameters here 2 parameters. When there was one parameter in that case the concept was the form that we have already discussed previously. We was done discuss when there will have one parameter, this will be the concept here. The only parameter respected depends on. Now we will see what is the concept for finding maximum value for more than one variable. That means two variables. If this is the function of f of x comma y, this is given. Okay. For finding maximum value for this function, at first you have to take f suffix x. Can you say what do you mean by f suffix x? Response me. A response what do you mean by f suffix x here for two variables?
functions. Abdul Rahman, what do you mean by f suffix x? স্যার মনে পড়ছে না। This represents here partial derivative with respect to x. Understand? Suffix notation কখন use করে? When this represents partial derivative. Okay. Come tell me what do you mean by f suffix y? This will have to also partial derivative. Okay. After finding the partial derivative with respect to x and which is to y. For critical value or critical point, you have to let f suffix x equals to 0 and f suffix y equals to 0. ধরতে হবে কিভাবে পড়ে আমার কি ছিল আগে কনসেপ্ট ছিল f prime of x equals 0 ছিল but in that case the values of f suffix x equals to 0 হবে and also কি f suffix y is also কত 0 হবে both are 0 then from here if you solve then how many equations you have two equations okay from here if you solve both equations from here you can find out the values of x and values of কত y okay if the values of x is x naught and y is y naught then that will be called here critical point understand this point will be called here again critical point and we will find out the function f of xy will have maximum or minimum value at the point x naught and y. For that case you have to differentiate again x and f suffix x and f suffix y in this way. For maximum value or minimum value, there we have a term that is d, which is denoted by f suffix xx. What do you mean by f suffix xx? Tell me. Let us say. What do you mean by f suffix xx? This represents here ডাবল ডিফারেন্সিয়েশন। the partial derivative of f with respect to x two times. Okay, two times দুইবার partial derivative. Now tell me the values of y f suffix y y. y কি করতে হবে f suffix y ধরে হচ্ছে y respect একটা partial derivative রেখে আরেকটা যদি y respect partial derivative করো that will be কত হবে second partial derivative of f with respect to y here minus f suffix xy. This represents the partial derivative of f with respect to x and y here. Okay, এটা square নিতে হবে but this value would be greater than 0 for critical point and একটা কনস্ট্যান্ট হবে if the values of f suffix at the point at x naught comma y naught এই পয়েন্টে আমাকে কি দিতে হবে the values of d will be greater than 0 and the values of কত হবে f suffix x is less than 0 যদি হয় then we can say that this will be here maximum value. We have the function f of xy a maximum value at the point x naught comma y naught. যদি এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করে এই দুটো কন্ডিশন then we can say that f of x comma y will have থাকবে a maximum value at the point at the critical point x naught comma y naught here. Okay, তাহলে you have to see this concept here again. তাহলে আমাদের যদি টু ভেরিয়েবল ফাংশন থাকে এট ফার্স্ট কি করতে হবে x এর রেসপেক্ট y রেসপেক্টে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করতে হবে করার পর দুটো ইকুয়াল 0 ধরতে হবে 0 ধরার পরে আমরা দুই ইকুয়েশন পাবো সেখান থেকে সলভ করার পর যা ভ্যালু পাবো দ্যাট উইল বি কল্ড ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট এই ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে কি করব f suffix xx f suffix yy minus f suffix xy whole square ভ্যালু ভ্যালুটা যখন 0 হয় and the values of f suffix x is less than 0 then we can say that the function f of xy will have a maximum value at the point কত x naught comma y naught. Understand? Yes, possible. You understand? Okay. So we will apply this concept here. So tell me here, the L of theta 1, theta 2, we can say that theta 1 will be x and the values of theta 2 will be কি y here. Is it right? এটা আমাদের f এর যদি L লেখো তাহলে x বলতে কি বুঝাচ্ছে theta 1 and y বলতে কি বুঝাচ্ছে theta 2. Okay, so we will have
this concept. তাহলে কি করতে হবে যদি two-bit function, at first you have to differentiate this terms with respect to partial derivative with respect to theta. What do you mean partial derivative? In case of partial derivative for theta 1 will be variable and theta 2 will be constant. Okay, যেহেতু n by 2 আছে ln of 2 pi theta 2 আছে, but there this term is absent from the theta 1. That's why the partial derivative of this term with respect to theta will be 0. Then we have theta 1 আছে যেহেতু করলে that will be this exact. The values of theta partial derivative of theta that will be this exact. And from here, if you take the partial derivative with respect to theta 2, that will be this result. থিটা টু ডিসপ্লে partial derivative করলে কি পাবে এই রেজাল্ট পাবে আর সবাই এটা দেখবে কিভাবে করা হলো ওকে partial derivative সবাই বুঝো so after evaluating these results you have to find out the maximum value for maximum value কি করতে হবে কনসেপ্ট ছিল কি f sub x equals to 0 হতে হবে f sub y equals to 0 হতে হবে এখন দেখুন del by del theta 1 of 1 l মানে কি l of theta or theta 2 will be 0 এখান থেকে তোমার কি করতে হবে theta 1 এর মান করতে হবে and সব theta 1 is here x actually তুমি ইকুয়েশন পাওয়া যাচ্ছে না যে কি theta 1 এর মান পাই না similarly from del by del theta to l of theta 1 will be 0 here that's what পরে from here you find out the value of theta 2 এর মান কত হবে 1 by n summation of xi minus theta 1 whole square now you have to write যেহেতু আমাদের ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম ভ্যালুর কথা বলছে in both cases the values of d will be greater than 0 তাহলে যদি তুমি এটা বের করতে চাও ম্যাথটা অনেক জটিল হবে আরো বড় হয়ে যাবে ওকে so for simplicity you can directly write the values of d will be the second time derivative partial derivative with respect to the product of the second time derivative partial derivative with respect to and the second times partial derivative with respect to theta 1 minus কত হবে the partial derivative of theta 1 and theta 2 whole square okay এই ভ্যালুটা কি greater than 0 হবে এটা আমাদের কন্ডিশন this condition is true for both maximum or minimum value but the concept is here if the values of del square by del theta square of this time we have already find out the values of del by del theta on this result now you have to again find out the values of second time derivatives of theta 1 with respect to you have to find out the values of second time derivative partial derivative with respect to theta 1 of the function l of theta 1 comma theta 2 মানে কি ln of theta 1 comma theta 2 কি করতে হবে দুইবার partial derivative তার রেসপেক্টে theta 1 রেসপেক্টে then the result will be here minus কত আছে n by theta 1 কেন এটা n by theta 1 কিন্তু partial derivative হবে 1 by কত হবে theta 2 summation of minus 1 what do you mean by summation of minus 1 tell me can you say what do you mean by this এটা কি বোঝায় সামেশন মিন্স আর কি i equals to কত 1 up to n বোঝাচ্ছে ওকে তাহলে এখন মাইনাস ইন বোথ কেস মাইনাস কমন নিতে পারো দিস ইজ মাইনাস হিয়ার ওকে বাট সামেশন অফ 1 over I equals to 1 to n what do you mean by this this is 1 times n by n times 1 okay so that will be কত হবে n so this will be minus n by theta 2 that will be less than 0 hours so 1 has a maximum value at the point theta 1 equals to x bar the theta 1 x bar directly পাইছি এখানে okay and the values of theta 2 is here 1 by n summation কত হবে xi minus theta 1 whole square thus from here we can say that the next value estimators of mu equals to theta 1 and sigma square equals to theta 2 are theta 1 cap will be equal to x bar যেহেতু আমাদের theta 1 আছে x bar theta 1 cap will be x bar capital X bar okay so that means হচ্ছে কত you can this will be summation of capital Xi by কত n okay and this is the কি হবে theta 2 cap that will be 1 by n summation of capital Xi minus x bar whole square we can say that this will be here variance okay you got x here understand this is the result here by using the concept you have to solve from exercise 6.4 that will be that concept problems here try করবে practice করবে or possible হলে করবে না হলে দরকার নেই আপাতত now we'll see an example here
we'll see a definition here. If the values of expectation of the statistic u of x1 up to xn, okay, this is called here estimator. If the value is theta, that is parameter, then we can say that the statistic this is called here unbiased estimator of theta. যেটা কি হয় theta হয় তাহলে এই স্ট্যাটিস্টিক বলা হবে কি unbiased estimator, otherwise কি বলা হবে biased estimator. Okay, now if you see this problem, in that case how many variables here? 4 variables. From here tell me which variable will be maximum here. The values of y will be y4 will be maximum value. This is the order statistic of the random sample x1 up to xn from the uniform distribution with of which probability density function is also called 1 by theta. তুমি x এর মান যাই চেঞ্জ করো না কেন 1 by theta কোনো পরিবর্তন হবে না। The values of x is here 0 up to কত theta. For that case, the likelihood function will be this form. I have already written this term in this way. Like how I next okay, that will be this term. 1 by theta whole to the power 4. And from here we can say that এটা কখন হবে যদি xi এর মান কত হয় 0 থেকে থিটা মান হয়। আর l of theta মান 0 হবে কখন যদি the values of xi is greater than 0 যেটা আমাদের বলা আছে l of theta মান 1 by theta whole to the power 4 দেওয়া আছে 0 is less than xi is less than কত theta, এটা কনসেপ্ট ইকুয়াল কনসেপ্ট আছে। otherwise means কি this is 0 otherwise মানে কি বলা যাবে this represents here মনে করি এটা রিয়েল লাইন। If this is the value of 0 and this is the value of theta, okay, in that case this will be the concept a interval. But how many intervals are 2 intervals remaining? That is x is less than 0 and in that case x is greater than theta. Okay, in a case we start otherwise but otherwise that will be this case. Okay, but to maximize L of theta we must make theta as small as possible. theta মান কি করতে হবে যেহেতু theta মানটা আচ্ছা to maximize L of theta we must take theta as small as possible. Hence the maximum likelihood estimator for theta. Can you say if you take any value greater than theta, if theta মান দেখো if the values of theta is মনে করো greater than 1 হয় যদি 1 মানে 2 যদি হয় তাহলে 1/2 তার ভ্যালু কত হবে বাড়বে না কমবে? From here tell me if the values of theta is greater than 1, in that case tell me 1 by theta will be কত হবে বলতে পারবে? Is less than 1 না বলো তো দেখি এই রেসপন্স করো। if Yes, sir. theta is greater than যদি 1 হয় তাহলে 1 by রিভার্স অর্ডার তাহলে মনে করো এখানে কি আছে 2 আর মনে করো হাফ আছে এর মধ্যে বড় কোনটা ছোট কোনটা 3 আর হাফ আছে 3 is greater than. Okay, now if you take the inverse on both sides then that will be কত হবে 1 by 3 and this is 2 হবে আর কি হবে inequality will be changed here, is it right? Response me তাহলে that will have the same concept. Understand? তাহলে that will be 1 by 3 will be less than 1 থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে। But if you take 0.5 power zeta that will be 0.5 0.25 এর 0.5 power 2 now that will be here 0.25, is it right? For that case the value will be increase or decrease? Decrease করবে that will be decrease here তাহলে কি 1 by 3 এর পাওয়ার কি নাও 1 by 4 যদি নাও তাহলে কি that value এখানে 1 by 3 এর পাওয়ার 1 আছে এখানে কিন্তু 1 আছে এটার পাওয়ার 1 বাড়াও আর 4 পর্যন্ত that value will be কি হবে minimum value হবে। Okay, but in our question there has given the values of কত দেওয়া আছে the function value is here 1 by theta 1 by theta কিন্তু directly this is the function value. Okay, এই ফাংশন ভ্যালু থাকার কারণে in that case the values of y4 is কি এখানে maximum value হলে তার corresponding ভ্যালুটা কি হবে তাহলে যতই তুমি এখানে এটাই বলা হয়েছে so to maximize L of theta we must make
থিটা অ্যাজ স্মল অ্যাজ পসিবল। যতই তুমি থিটা মান কি ছোট নেবে এই ভ্যালুটা কি হবে ততই বড় হবে। কারণ হচ্ছে যদি কি নাও ইফ ইউ টেক দ্য ভ্যালুস অফ থিটা ইজ 0.1 যদি নাও থিটা মান 0.1 নাও হয়, টেল মি হিয়ার what the values of 1 by theta will be কত হবে 10, is it right? রেসপন্স করো। তার পাওয়া যদি কি 4 নাও একটা ভ্যালু পাওয়া যাবে। যদি তুমি আরেকটা কাজ করো, টেল মি হিয়ার if you take the values of theta is 0.01 যদি নাও হয়, in that case tell me the values of 1 by theta will be কত হবে 100 হবে না? রেসপন্স করো। আর যদি কি হয় 1 by theta পাওয়া যদি 4 নাও দ্যাট উইল বি কত হবে 100 to the power 4। কোনটা বড় বেশি? দেখো তো এই দুটার মধ্যে দেখো তো theta মান 0.1 আর theta মান 0.01। if you compare both results tell me here which value will be greater than from other, কোনটা ভ্যালু কার থেকে বড় হবে between 0.1 and 0.01? রেসপন্স করো। 0.1 আর 0.01 এর মধ্যে কোনটা বড়? এখানে 0.1 বড়। তাহলে এখন এই যদি 0.01 কি ছোট এখানে স্মল ভ্যালু, ওকে এটাই বলা হয় তুমি থিটা মান যত ছোট নেবে তত কি হয় ম্যাক্সিমাম ভ্যালু। সো দ্য ম্যাক্সিমাল অ্যাবসলিউট এস্টিমেটর ফর দিস পয়েন্ট উইল বি কত হবে এই x4 এর মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড় সেটা y4। From where you can find out the values of k, fourth order statistic, that is the result here. এটা আমার দরকার নেই, সাধারণত আমি জাস্ট বুঝে দিলাম। From here this is the statistic value, this value if you take the expectation of this, okay, then you will get this result. But can you say this is equals to theta? If theta সমান যদি না তাহলে we can't say that this is not unbiased estimate. Unbiased মানে না মানে কি this should be biased estimate. So we can say that this estimate will be here biased estimate. Okay, this is however 5 is unbiased, but you do not need to see the example of 4. Example 4 টা দেখার দরকার নাই, but you have to solve the problems up to কত example number 3 here. Okay, and which related exercise from which related problems for exercise থেকে এই related প্রবলেম তোমাদের সলভ করতে হবে। ওকে, So 1 থেকে 9 না 1 থেকে 9 এখান দেখবে এখানে কি কি আছে এর মধ্যে তোমাদের ওইগুলোর সাথে যেগুলো ম্যাচ করতে হবে, এক্সেস কিছু করার দরকার নেই। ওকে স্যার সিটির জন্য তাহলে এগুলো করলেই হবে? কোন সিটি? কালকে একটা সিটি আছে না আমাদের? কালকে সিটি এই সিলেবাস তুমি কি এটা জানো? তুমি এলএমএস চেক করছো? তুই চেক ডিড ইউ জি চেক স্যার করছি স্যার চেক। ভাই এগুলা তো সিটির সিলেবাস অন্যগুলা। স্যার ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল তো স্যার, যেন আউট হয়ে গেছিলাম স্যার, সরি স্যার। সেইটা বলো ভালো করে। ওকে স্যার একটু প্রবলেম ছিল স্যার ওই যে 3.2 তে। আচ্ছা একটু পরে আসতেছি, আমি শেষ করি এটা। তাহলে আমরা কি কালকে তোমাদের ক্লাস টেস্ট 3 হবে? ওকে জি স্যার। জি স্যার।